Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh ji, Sat Sangat ji. Just for your information, Sat Sangat ji, so we're joined at the toll house at the canal, just off North Street. So if you come from that direction, it's North Street, it's known as. So there's like a humpback bridge, and you can come and join us here, or you can literally see the Gurdwara Sahib here. I'll just zoom in so that you can see it. If you see the dome there, Khalsa ji, so that's how far we are from GNG Smethwick. It's only a 5-minute walk. We put a map on the GNG WhatsApp and also on Instagram on how to get here. So we've also put signposts on the entry points of the canal. So जी सदके खालसा जी बच्चों ਨੂੰ भी लेके आओ आप भी आओ ਤੇ we're just going to do an introduction and we're going to start talks and programs for the children. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. So today we have bouncy castles here. We have a GNG stall. We have a Canal and River Trust stall, the Sangata parents, and we also have kayaking happening here. So if you haven't booked, I can't promise, but there may be availability still to get onto the kayaking. So that's happening here today. So ji sadke khalsa ji ਬਾਅਦ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ make them feel like that their service was worthwhile, that the ਸੰਗਤਾਂ came and enjoyed it. So we've had really good feedback from some of the parents already. So ਬਾਅਦ ਚੜ ਕੇ ਆਓ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. To everybody over there. Would we be able to hear it? Can we make it louder? Just got to be careful with that cable. It might be a trip hazard. And No. Why did it turn off? Sorry. let's put it kind of this way. So do you understand why we went to the GNG Smethwick? So it looks... So have you just like welcome to celebrate. Let's stand over there. What do you want me to record as well? Are they still continuing?
Yeah, let's go. Where do you get this from? So I'm going to be here somewhere. Check the camera. Look from this angle, you're getting a bit. It's good. Look from here, it's a bit. Look, it's a bit. It's the only thing. It's a 13. You need to clean the camera. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Khalsa Ji, children, welcome to VAISAKHI by the Canal, organized by Sevadars from Guru Nanak Gurdwara Smethwick and the Canals and River Trust. We've got many teams here helping with the program. So you got the guys with the bouncy castles, you've got the guys with the kayaks. So please do enjoy the day today. We want you to go away happy, but also tell your friends and relatives that they're all welcome to come here as well. So parking, you can either park in Smethwick, and the canal entrance is just a 2-minute walk from Guru Nanak Gurdwara Smethwick. So it's on the Instagram page, the map's on there, so you can follow that. There's another entry point from North Street as well, so you can get on from there as well. So again, there's posters at the entry point by the canal entrance. So we hope you enjoy today. Again, please do tell your friends and family. So what we're going to do is we've got volunteers here, Sevadars from Basics of Sikhi. I believe the Singh's name's Ishar Singh, so he's going to do a talk for you guys. So if we can get the children together, we'll tell you guys where to collate and we'll start the first talk. And then we'll have talks throughout the day as well. We'll have the bouncy castles, we'll have food here, langar, and we've also got the Canals and River Trust stall, we've got the GNG Smethwick stall, and we've also got the kayaking. Oh, sorry, yes. Do you want to come here? Come on, it's live, come on. So I'm just going to put a representative on from Canal and River Trust. If you could introduce yourself, please. Hello, hi, my name is Lutfur Rahman and I work as a Community Engagement Coordinator for Canal River Trust. I would like to first of all welcome you all to the VAISAKHI by the Canal event today. And I hope you enjoy it. Please, those of you who are still at home, come out, come and enjoy, discover your local canal. You know, the health and well-being, you know, beauty at your doorstep, as we say. So we got, as our respected president said, that we've got loads of activities here. We've got tug of war, we've got bouncing castle, we've got the kayaking, and it's all for free. So please come down. There's other activities. We've got arts and crafts by the Guru Nanak Gurdwara, and we've got loads of free samosas as well. Thank you. Thank you very much. So, Satsang ji, so apna Canals and River Trust now we partnership hai. So, jada ha Tota Canal da. So this little stretch of canal here, we've adopted this little stretch of canal. So if you look on this, the toll house building as well, I will show you on camera in a little while. So we've got Guru Nanak Gurdwara Smethwick picture on there, artwork on there. So from here, minimum all the way up to, you could say almost Golden Bridge. We look after that stretch of the canal with the Canals and River Trust. Same as we've got partnership with the rail network. So we adopted the Rolf Street Station. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ it's a big thing because ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ so ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਖੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ so when you're coming up to this stretch of the canal from North Street, so just off Rolf Street onto North Street, when you're coming ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ so please ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ so we're just going to set up the talk and the children will get together and they'll have a talk for them now. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I'm going to do one more quick video and then I'm going to start. Most of the time I have the mic. Are you going to do the talk? I'm just going to ask the questions. Okay, let me. So this is the mic. If one of you clip onto that, or? Yeah, you do this because you'll do the talking. Oh yeah, mate. Thank you, G. Clip. Are we sorted? Wow.
Is that not going to be a bit like, you're not going to get a bunch of audio of that? It's quite good. It should capture. Dhanwad ji. Perfect. Oh, that's perfect. I think So I'm going to hold the mic or not? Do you want me to hold the mic? Yeah, I think use the mic as well because then It's a good visual. hear what's going on. So this mic you use for the sound here. Okay, cool. So yeah, use both mics. Ready? Because this is live as well, yeah. Okay. Okay. Same footage together, right? Yeah. Good. Right, let's go start. There we go. Oh, wait, let's wait. Come through, guys. Come through. Okay, very nice. So as soon as you see that camera, we'll smile camera. Yeah. Let's just photograph so that it's a bit we don't get disturbed. Okay. Go when you're ready. Ready? There's a beauty of live television. What an adventure. Okay, go. You're gonna love it. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. I'm by Sahib Singh ji. This is by Isha Singh ji. By Isha Singh ji, why are we here? What's the history behind Vaisakhi? Vaisakhi is that beautiful time of year when we can celebrate the Khalsa. Vaisakhi was that time in 1699, 326 years ago, where Tan Guru Gobind Singh Ji Pasha Ji made the Khalsa, made this beautiful route that you see in front of you today. Guru Sahib made this incredible route, made this incredible lifestyle, made these incredible people. Why? To inspire us all, to change the world, and to make this dunya into Sachkhand. At the end of the day, that's what the Khalsa is about. The Khalsa is about saving the world, taking care of the world. Anywhere where you see a Khalsa, anywhere where you see a Nishan Sahib, like you'll see just down the road at Smethwick Gurdwara, you know that you are safe, you know that you are taken care of, and that you know that you are protected. So how do we celebrate Vaisakhi? What do we do to celebrate Vaisakhi? So we celebrate Vaisakhi at a very simple level. We celebrate the Khalsa. Now look around you today, you see everyone from the little kids to older people, everyone together, from people from a Punjabi background, people from a British background, everyone together. Because at the end of the day, Khalsa is about collectiveness. The Khalsa is the one who takes care of everyone. Look at any time in history, what has the Khalsa done? Khalsa has protected and it's served. That is what we're about. So anywhere we get the opportunity to protect, serve the community, protect, serve the people, protect, serve this whole world, that's what we're going to take the most of. But today, how we're going to celebrate is we have incredible stalls by GNG Smethwick. We have incredible stalls by the Canal River Trust doing some incredible work. We understand how important canals, how important rivers are, not only here in Punjab and all around the world. And we understand how important those things are. And we also have bouncy castles, because at a certain point, we've got to enjoy this life, have fun. And these bouncy castles then attract the kids and they'll sit down for a talk and they'll learn something. They'll learn, why did Guru Sahib do what they did? And what can we do? How can we improve our lives? How can we become those Khalsa that we want to be in the future that we hear about? Okay. Thank you, Bhai Sahib ji. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. So you're gonna start the talk somewhere over there? Yeah. Wherever you use, wherever it's easier. 5-10 minutes. Let's go. So, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh Ji. So, sorry, Singhs, I didn't catch your name. Sorry, just introduce yourselves to the Sangata. So, we'd like to thank these Sevadars from VAISAKHI. They're just going to introduce themselves. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Fateh Ji. Das da naam hai Ji Ishar Singh. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दास ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਡੂ ਥੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਡੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਕਸ ਅਸ to do seva. So thanks for taking your time out today and coming to the Sangata. So guys, in about 5 minutes, somewhere near the bridge kind of area, we'll gather. So we'll gather the children there and we'll start the talk. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So whenever you're ready, just call them. So the speaker's there, so it might be better if you stay there. I think you need to hold it close though, because if you notice, we're going dead, but we are a bit further from it. So over there should be all right. So guys, kayaking was happening on this side of the canal, but we had a bit of
a bit of an issue with the wind. A couple of the kayaks actually turned over, so the children got wet. So they've just now moved it further downstream, so that it's better, safer for the children. Haji Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, Fateh. guys. So what you here doing today? We're here to celebrate VAISAKHI. VAISAKHI by the canal. Yeah. Have you been on the kayaks yet? Yeah. Yeah. Did you go? Well, you know wet. I am. These are just waterproofs. Did you enjoy it? Yeah. All right. Okay. Was it scary? No. Okay. Invite the other children. Sid, do you want to do it? Invite the other children to come from home. It's live. Yeah, it's very nice and enjoyable, and there's food. Thank you both. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Morning, sir. Oh, yeah. How All you right. doing? Would you like to say a few things to the Okay. congregation? It's live on YouTube channel. So if you just introduce yourself first. Yeah. Okay, ready? Okay. I'm Guy Fernside. I'm a volunteer with the Canal River Trust. And we're here today. It's on the old main line canal in Smethwick. And we've got a little event going on here. We've got all the local people who come here onto the canal to meet up with each other. We're doing a community engagement project today. We've got the kayaks on the canal. People going down on the canal. And also we've got the bouncy castle here. And we've got food and all sort of events going on down here today. Great. Okay. Yeah. So you've got the kayaking happening. What else have you got happening today? So we've got the kayaks happening there. And they've got the bouncy castle, and we've got the Guru Nanak. Good Smethwick, yes. And they've got their team here, and they're making a whole community event. Great. Thank you. Thank you very much. So Okay. There's plenty of food going around, Yeah. so you help yourself as well. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. So Satsangaji, so we're going to have the talk in a little while. When that goes live, we'll share that to you as well. Just sharing this live feed to the Satsangat on the Guru Nanak Gurdwara WhatsApp feed channel, whatever you want to call it. And if you do get that, please do share it as well. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਥਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਤਿਕ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਤਿਕ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੈਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ, ਦੱਸੋਗੇ? ਸੋ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਲਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਤਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਰਿੰਗ, ਰੰਗ ਭਰਨੇ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਧੁੱਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਤੇ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ GNG ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਮਿਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, देयर आर सो फन एक्टिविटीज ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਬੱਚੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਬੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਲਾਈਕ this is my first Vaisakhi here, so I'm very gladful that the Gurdwara GNG make this organization for all, like for the parents, for the kids, so they can enjoy the weekend as well and they can connect with the Vaisakhi. So this is a great thing that I have ever seen here. So I feel very glad and
thank you for this organization, and I am very thankful for the GNG Gurdwara as well. So that's how we enjoying here. Do you wish to in future time should we like this event? Yeah, definitely, because the thing is we have to like there's so many people who don't know about like Vaisakhi thing, like what's Vaisakhi or like the Punjabi culture. So like this we can tell them what the Vaisakhi is, and like what our guru did for us, and this is the main part for on this day ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ हाँ जी, मैं पूछना चाहूंगी, can you tell me a little bit about Vaisakhi? Why we celebrating Vaisakhi? ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਆਫ ਲਾਈਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਕਹਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ? ਮੇਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, 5 ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਲਓ ਨਾ? ਯੂਕੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੰਪਲ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਜੰਪਲ ਨੇ, ਬਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਦਕੇ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ ਜੀ। Are you guys ready? Yeah, we're ready. They're just gathering the stuff. You don't use it yet, innit? Yeah. And also remember it's a live. Waheguru. So whatever we say, on that. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So children that aren't involved in the activities at the moment, you can come and sit here, please, and we'll start the talk. So please, if they are, guys. Try and make it interactive. So try and ask questions. Okay. Leave your shoes, guys. If you take your shoes off, that's fine. Just leave them just like a bit. What is the Khalsa for you? What do you think the Khalsa is? Yeah, start with the conversation. Khalsa. Guys, can you sit down? Okay. So Khalsa, give them the... Can we hand the mic around while doing that? Okay, children. So Vaisakhi bare talk kiti jaogi. So talk about Vaisakhi, what Vaisakhi means, why we celebrate it. So please do come and join in the talk. What am I doing? Pass the mic around. Is there any way, because they're going to get the sun in their eyes if they're standing there, so you like angle up? Yeah, so you guys can come like stand over there. So having a listen, easy one. What do you think of sitting down? Oh, so you can't have them on camera. So Yeah, it's all right. Yeah, that's fine. yeah, that's fine. Yeah. Guys, come close. Okay, we're not that scary. Try again. If you're all the way over there, I'm not going to have to reach yourself. Come through, come on. There you go. I like your hat as well. Very nice, Spider-Man.
There are more people coming because there's a bunch of kids over there. Yeah. The mic also I might just tag this here, but like it's gonna come under my daddy, so I can't. Don't worry about it. Yeah. Even if it's under your daddy, it's fine. As long as it stays in the same place. Alright, cool. I guess we're getting started then. Okay, so Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. How are we all doing today? Good. A little bit louder. There we go. Okay, so who knows why we're here today? Okay, cool. Now, what I want is, when I ask you a question, I'd like hands up, because basically, I'm a little bit deaf and I find it really hard to hear. So, if I can get you guys to, if I can get you guys to put your hands up, then I can pick you, and if you want to, you can stand up and give an answer. Does that work? Does that sound good? Okay, so I'm just going to pass this off to Faisal, and then I'm going to try and put this microphone on. Does that sound good? Okay, people, my first question to you is, what is the Khalsa for you? In general, what is the Khalsa? What is the Khalsa? Someone give me just one hands up. Is it fun? No one has an idea of what the Khalsa is. Anything at all. Nothing. Benji, you have an idea. I'm looking at you, Benji. Do you have an idea? Try and describe it. Come on, try. What is the Khalsa? Khalsa helps everyone. Okay, that's a description. Keep going. That's an Hanji. Say again, sorry. They show that they're the Khalsa. They show that they're the Khalsa. How do they do that? Look at us. How do they show they're the Khalsa? Hanji, sing at the back. The 5Ks. What are the 5Ks? Gesh is one of them. Yes, Gesh. What is Gesh? Yeah, very Specifically, what though? Everyone has hair, but what type of hair? Long hair, uncut hair. What's the next thing? Gesh. Hanji. Ganga. What's a Ganga? Ganga ki. Hanji. Say again, sorry. A brush. A wooden comb. Gesh. Ganga. What's the next thing? Who do you pick? You want to pick? Sing at the back. Gesh. Ganga. Kirpan. Okay, what's a kirpan? What's a kirpan? Hanji. A dagger, a sword. And why do we have a sword? Why did Guru Sahib give us a sword? Specifically for what? Hanji. Self-defense, but defense of ourselves first or for other people first? Other people first. So we got Gesh, Ganga, Kirpan. What's the other two? Hanji. Kashera. What's Kashera? Underwear. There you go. Underwear. Gesh, Ganga, Kirpan, Kashera. What's the next thing? And now you've all got your hands up. You're all putting your hands in the air. What's on all of your hands? There we go. What is a kara? Here, someone just give me a brief explanation. Hanji, what's a kara? What's a kara? It's a bracelet, it's a steel bangle. What does bangle represent though? What does kara represent? Hanji. Say again, sorry. Steal. Shouldn't steal. Shouldn't steal. You shouldn't steal. Another analogy we use is the circle of life. You're stuck in this circle of life, yeah? Does everyone understand what I'm trying to say? Does everyone understand what reincarnation is? When you're born and born again, yeah? So once you die once, you're gonna keep dying and dying if you don't get out of sin. What's sin? It's doing bad things. For example, if I go to Paji, I say, Paji, you're not allowed here. I go, no, get out of it. You're not allowed. That's a sin. That's now in my karma. When I die, I go to Guru Sahib. Guru Sahib asks me, what have you done in your life that was good? Guru Sahib's going to bring this up. Listen, this is your Paji and you told him you can't be here. That's your karma. This reminds you that this is a circle of life. You need to get rid of that circle of life. Now that was one thing. What is the Khalsa? Now where did the Khalsa start from? What was the first event that Guru Sahib did that was like, right, this is where I should be doing something to create a separate route for the Khalsa? Specifically, what happened to their father? What happened to Dasham Pita's father? Hanji. Shaheed. So we talk about the Shahidi of Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj, and that is the starting of all of this.
Because when Guru Tegh Bahadur Sahib Ji was Shaheed, there was 3 Singhs with them. By Matidas Ji, by Satidas Ji, and who was the third one? By Diyala Ji. And it's so important to see that Maharaj has always had Pyare Sikh next to them. They've always had these important people next to them, these really beloved Sikhs. But then, when Dev Chaji came back and said to Guru Sahib, and they narrated the story, Guru Gobind Singh Ji Maharaj said, who was there? Why did no one stand up? Why did no one say and try and stop what happened? And what was the answer? The answer was we couldn't tell who was the Sikh and we couldn't tell who was someone else. There was no knowledge, there was no acknowledgement, there was no Vakra Roop for the Khalsa, there was no Vakra Roop for the Sikh. So what did Guru Gobind Singh Ji create? The Khalsa. And they said that on that day, Guru Gobind Singh Ji, in that young age, held the do talwara, and they said, I'm going to give my Khalsa such a root that no one will be able to deny who they are. That you will see them in a crowd, because you know when you're at school, your friends know exactly where you are. When you're at home and you're walking and your parents are coming to pick you up, they know exactly where you are because they can see you at the start coming from a mile away. When we walk around here, we each know where each other are because we have that nishani, we have that symbol, we have that proof that we are the Sikh of the Guru. When we say, Baba Ji meher pare, haath rakhla, that's what they put their heart in it. They put their heart on top of here and they gave you that mark to say, this is one of mine. And you're all one of Guru Gobind Singh Ji's children. And now we're going to talk a little bit about the story of what Guru Gobind Singh Ji did on that day and how each of us can be those children of Guru Sahib. Okay, someone give me a date. When was Vaisakhi? When was the first Vaisakhi? When Khalsa was established? New hands, come on. New hands. Hanji. No, not 1469. Hanji. 1699. At the start of the Mahina of Vaisakh, right? It's called the harvest month because when all the farmers in India, they plant their seeds and this is the time for harvesting them when they're ripe. Now this is a time for us to be ripe, for us to take Amrit as well. But for the first time, 1699, Guru Sahib told us we're taking Amrit. No one knew. Guru Sahib had told weeks before, everyone come to Anandpur Sahib at this day and we're going to have a nice huge gathering. There was thousands of people, beyond people, maybe hundreds of thousands more than there are here. And Guru Sahib went up on this massive stage in front of everyone and they asked for what? What they asked for? Anji? Say again. Somebody to come up to do what? Anji? To give their head to the Guru. Now everyone was like, why does the Guru want a head? But without thinking twice, who stood up? Who was the first Panch Pyara? Anji? By Daya Singh Ji. Daya Ram. I'm correct. Now they came up and they said, Guruji, my head is yours. My head was always yours. Guruji takes them into a tent, slice. Everyone hears a slice and everyone's like, oh, what's happened here? And they come up with blood on their sword and they ask for another head. Who came out next? Who after Bhai Daya Singh Ji? Anji? Bhai Dharam Singh Ji. Dharam meaning justice, faith. They said same thing. I will follow in my brother's footsteps. Yeah? Like sometimes, how if Badi said, we need to do a talk here, we need to educate the kids. I'm like, yes, I'll follow in your footsteps, I'm going to be here. Yeah? Your parents told you, okay, you need to be here. But you probably said, oh, do I have to go? And you heard, oh, this person, your friend's going to be, oh yeah, I'm going to go now because all my friends are here. The same way, Bhai Dharam Singh Ji went up, Bhai Daya Singh Ji went up, Bhai Dharam Singh Ji went up. Same thing, they got into a tent, slice, and they came up with war sword. Who else came after them? Bhai Daya Singh Ji, Bhai Dharam Singh Ji, Anji. Say again, Singh. Bhai Himmat Singh Ji, Himmat meaning? Anji. Strength, courage. They went in with strength and courage knowing that they may not come back out alive. They may not see anyone, their family. And if I tell Pavan Singh here, Isha Singh here, that he's not going to see his family again, ever again. I don't tell him why. He has no chance to say goodbye. And he's going to be like... Not very happy about that. Not very happy at all. He's not going to be happy?
But instead, the Singhs came up. They said, "Okay, it's fine, Guruji. Your hukum is above all." Now, who came after Bhai Himmat Singh Ji? Hanji? Bhai Mohkam Singh Ji. And the last Bhai Sahibzada, Pyara, sorry, Hanji. Bhai Sahib Singh Ji. Then they all went to the same fashion. By the time Guru Sahib came out, all the hundreds of thousands that were there, most of them are gone. They're like, I don't want my Guru to be like this. Some people are like, the Guru's gone crazy asking for heads. They've run off. Same thing, if I tell Baba now, I'm going to take you into that bouncy castle, I'm going to slice your head off. Would you be here? Would your parents make you stay here? They'll probably run you off as well. They'll be like, no, we can't stay here anymore. Yeah, some people stayed and they came out. What did they look like? They had the what we just talked about, Anji? The Panjaka car. They had the 5Ks on them. Everyone's like, wow, look at this roop. Guru Gobind Singh Ji said, Khansa mera roop hai khas. What does that mean? First thing, Khansa mera roop. Khansa is my roop. Khansa is going to look exactly like me. I'm going to be the Khansa. Khansa mera roop hai khas. Khas meaning, what does khas mean? Anji? Say again, Benji. Supported. Important, yes. Important and special. Now you look at me and Bummer Singh and you see everyone around and you see people in Barnet. You're like, oh, these people look special. These people look, oh wow, these amazing people. Yeah? That's what Guruji said. Now Guruji was like, okay, why do we need to create the Khalsa? Again, why? As Bhai Sahib talked about, when Guru Tegh Bahadur Ji was Shaheed, you couldn't tell which Sikh was which. They were just their normal clothing. They were just there. Now when Guru Sahib came up, they gave us a different route. You can spot one Singh out of Sawa Lakh. That's 150,000 people, Guru Sahib said. You can spot them out. You want to say something? So ask them some questions. Go ahead. What they think the Khalsa should be like. Now what should the Khalsa be like? An ideal Khalsa. You used to see a Khalsa, what would you think they'd be like? What are their qualities? Someone has to have their hands up other than these. Go on, no, give an answer. They should be helpful. Okay. What else? Anji? Brave. Fight for what's right. Compassionate. I'm going to say anything else. Kind. Kind. That's the biggest thing. Always be kind. You're not going to look down at someone just because, oh, this person's smaller than me. You're going to be kind to them. If they ask for directions, saying, I don't know where this event is, can you tell me? It doesn't matter, okay, this person isn't a Sikh. He doesn't know who I am. You're going to tell them nice and kindly, with compassion. Any other answers? What else should the Khalsa be like? I'm going to give you a little analogy here. Now, you see a boat. Imagine you're midnight, it's all dark, and there's a boat going in the ocean, and it doesn't know where it's going. But there's a lighthouse. Does everyone know what a lighthouse is? There's a light, and it's going round and round and round. And that's the only light the boat has. And it can see now, okay, this is where I'm meant to go. The Khalsa is like that lighthouse. That lighthouse is going to guide that boat, guide other Sikhs, guide other religions, say, okay, this is the way you should be going. No matter if someone's getting wrongdoings done upon them, like Guru Tegh Bahadur Ji, they sacrificed their life, not just for Sikhs, but for the Hindus. The Pandits came to them. They said, Guru Sahib, we need someone as great as you to give your head so we can live. And Guru Gobind Singh Ji said, yes, Pitaji, you are the one. Yeah? You're following along. The same way the Khalsa is nowadays, we're that lighthouse for that boat. You see people around us, we're going to guide them in the right direction. Make sure they don't get lost. Everyone is going to come with us. Follow this light towards Vaheguru. And exactly that. So we look at three things. We have the Khalsa, they dress differently. Look how Bhai Sahib is dressed. Doesn't he look incredible today? With his beautiful blue damala, beautiful blue bana, beautiful kirpan, beautiful kara, beautiful damala, shastra. Everything about him makes him seem special, makes him seem powerful, makes him seem strong, right? And we all want to be powerful. We all want to be strong. We all want to feel confident. Because sometimes in life we're at school, we don't feel strong. We don't feel smart. We don't feel like we're the best. But Guru Sahib says, you're incredible.
You're the most important people. You're the most amazing people. Why? Because you do the greatest things. Khalsa, why is it so special? Why is the Sikh so incredible? Why are you incredible? Why is everyone here so incredible? Because we have that special connection with Maharaj. We have that special connection with Guru Sahib. And with that connection, it changes everything. We go from just Ishar Singh, Sahib Singh, it's a Bhai Ishar Singh, Bhai Sahib Singh. And you go from kids sitting down in a park into the Sadh Sangat. You become these incredible different characters. And you can look back and be like, I'm the Sadh Sangat. I'm a Sikh. I'm a son. I'm a daughter of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. I can do whatever I want. My life is incredible. I'm incredible. Just that little perspective shift. Now, what makes the Khalsa special? We have three things. The Khalsa's job is to protect and serve, right? Our job is to take care of the whole world. But sometimes it's a bit hard to take care of the whole world because we live in Smethwick and it's a bit difficult. I can't even get to Wolverhampton unless I get a train. So, what can we look after? We have to start with look after ourselves. How do we look after ourselves? We make sure we sleep on time. We make sure we have good food. We make sure we listen to our parents. We make sure we don't talk to naughty people. We make sure we make friends with good people. We make sure that we make each bit of our life as beautiful as it can be. From the food, to the sleep, to the movies that we watch, how we're talking to our friends. Each of those little things you can improve on. And if you want to have a great way to track your progress, there's an incredible book that the Basics team has just put out. I believe it's called the Pajangi Guidebook. And it's a really, really good book to get. Helps you learn your habits, get you to do your part, get you involved in all the different sevas that you can do. So, we know we got to serve. And service, is service just in the Gurdwara? Do we just do seva in the Gurdwara? No. We can do seva anywhere. So can people give some examples? Where, outside of the Gurdwara, can you do some seva? At home, what can you do at home? You can help your parents out. Charities. You can do your chores, do your jobs. Sometimes my mum will tell me, okay, God, you gotta go and you gotta go to the post office, you gotta do this. Or you gotta go and hoover the whole house, you gotta clean the blinds, you gotta wash the dishes, you gotta make the food. And I'll sit there and like, oh, I'm tired, I don't want to, I wanna do this, I wanna go with my friends, I wanna go. And we have these excuses. Does the Khalsa make excuses? No. The Khalsa just stands forward and says, you know what, I'm gonna do it. Because when, imagine Baba Ajit Singh Ji, Baba Jujhar Singh Ji, our older brothers, imagine Baba Fateh Singh Ji, Baba Zorawar Singh Ji, our younger brothers, were they scared? No. Were they having the biggest challenge of the whole world? Yeah, they did. And they stood there and said, come on, then let's fight, let's go. Now, we don't really have to fight too many people nowadays, do we? But what do we have to fight? We have to fight laziness. Because I wake up in the morning. I wake up in the morning and I know I've got to get up to do my part, but I think, oh, I want to sleep for 5 more minutes. So now I've got to have a fight with my bed, and I've got to say, me and you are going to have a jang now, okay? And I've got to break out of my bed and break into the world. That's my job now. That's my first jang of the day. And once you've won that one jang, now you can be like, yeah, I'm a surma, I can win. And then you go to school and your teacher gives you some homework. And you're like, oh, I can't be bothered, I don't want to do it. But there's your next jang. Each of those questions is a battle. Each of those questions are chopped through. 1 + 1, 2, done. 2 + 2, 4, done. And you're going to break through, right? Each of these are little steps of how we become that Khalsa, how we become that incredible people. And then we've got protect, we've got serve, and then comes uniform. If you're an incredible person, people have got to go to you for help. But how are people going to know that they can go to you unless they know that your roop is special? Imagine there was a policeman here today and they're in normal clothes and something bad happened. Would you know to go and talk to them? No? So if we're incredible, if we can protect and serve, and we've got all of these amazing abilities, people need to know. People need to know who we are. And how do we show people who we are? This is how we show people who we are. And even if that means that you haven't got all of this, but at minimum, all of you guys have got a qara. You all have this qara, and this qara is your indication that you are Khalsa, you are Sikh, you are one of Guru Sahib's. And with these things, that ties us into that community. Because then, you know how happy you get when you're on holiday and you see and you're lost, and then you see a Singh on the other side of the road, and you're like, you want to, Paji, I need some help, I don't know where I'm going.
If you get lost in the shops and you don't know where your parents are, and you look around, you see a thing, how happy do you get? That's the whole point. That Khalsa is that incredible thing that unites us all, brings us all together, and makes us who we need to be. And each of us can be those people. Each of those people, or each of those Panch Pyare, before they stood up, they were just a member of the crowd, just like each of us are here today. They were just in the background, on the canoes, on the boats, like each of you are. And when they were younger, they jumped in the bouncy castles as well. And then they grew up to be these incredible people. You can be each one of these incredible people. And the whole point of it is this: get involved. Do something today, have fun, enjoy 100%. But you've got a chance to pick up some litter off the floor. You got a chance to put someone's shoes away. You got a chance to help pull someone out when they fall into the canal because you know what's going to happen, right? So get involved, get in touch with the seva. And then if you do the seva, alongside the Simran, what do you become? You become that Khalsa. You become that Abhyasi Sikh that Maharaj needs you to be. Okay? Now, let's carry on. What other bits can we talk about? What should we talk about? We can talk about, what time check? Time check. Time check. Time check. Time check. 12:42. Okay, so we'll end it off with this because we know, everyone wants to go and have some samosa and jump on the bounce castle. So we'll end it off with 5 Mool Mantra. Does that sound good? Because at the end of the day, everything that we do, it comes down to that, those Panch Mool Mantra. Because how does Guru Sahib make that Amrit? How do they make that incredible thing? They stir Bani into that Pani. And that Pani goes from just water, from Jal, into Amrit. Because the power of Bani. So let's all connect to that Bani, connect with Mool Mantra all together. Let me just say something. Yep. Waheguru ji, baki saad sangat nu bhi benti hai. Please join in with this Mool Mantra. I know it's a fun day, but Mool Mantra is where it comes from. This is the Mool. The Mool Mantra is the meaning of all this. So I'd request all the Saad Sangat to join in with this Mool Mantra. Okay. So 5 Mool Mantras. Let's do it nice and loud. Let's say so all of them that over there can hear, and all of them that over there can hear. Does that sound good? Okay. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru Sahib ji. Ek oankar satnam karta purkha nirbhau nirvair akal murat ajuni sabang gur prasad jap ad sach jugad sach hai bhi sach nanak hosi bhi sach एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. Thank you for taking part, thank you for listening, and thank you for all being involved. Now go out and be the Khalsa of tomorrow, okay? वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. सत श्री अकाल. Two microphones. There we go. Yeah, Mike. Thank you. Thank you.
Someone's going to lose a camera. Yeah, yeah. Is it completely gone? It's got like a little bit more left. So we like drinks as well. All the Miranda we had is gone as well. There's drinks. No, there's water. No, I know that. We have water, but you know the other drinks are what you No, we don't. Hanji bhai ji ka khalsa. Hello? Hanji bhai ji ka khalsa. Hanji ਸਮੋਸੇ ਜੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਤੇ It's on your heels. No. Yeah. Yeah, Ryan wait ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਬਾਏ Hanji, so they should be frying them now. They tried to say 100, 100. So just try to say that need to go. All right. Okay, 200 they should be giving you. Just make sure you give. Okay. Okay, bye bye. Sing. आजा पुत आजा आजा You're right there. Yeah, how are you? Okay? Yeah, good, thank you. Yeah, they're enjoying themselves, aren't they? Quite good. The weather. Yeah. Picking up the wind actually. It's making a bit things a bit different on the boat, But they're enjoying themselves. yeah. That's the But main thing. actually, when I first got on there, this sort of like it was chaos, and then they finally got themselves sorted out. Learned how to paddle. They're okay then. It's what do they call it? Single swim. Yeah, that's right. Yes, that's it. Yeah. But yeah, I think they're really enjoying the boats.
They've got next one here. Is it the 30th of July? We don't know here, haven't we? That's a bigger one, though, isn't it? The boats again. I did the last couple of years. We have lots of stalls along as well. Yeah. So we're back at the same place, 30th of July. Oh. Oh yeah. Oh okay. Right, having a little break now, about 1 o'clock, and then I think starting. What time you starting again? About 1:30, is it? Yeah, about 1:30, but we need to see what the wind's doing. Yeah. Okay. So they're having a little break now because I've been on it for a few hours. So I think 1:30 they will start again. At 1? At 1 o'clock, yeah. 1 o'clock, yeah. Oh, sorry. No, sorry. Half 1. Yeah, half 1 they will start. At 1:30 they will start again. Things got lots of the people don't turn up. They let people on anyway. So you see this fella here. Yeah. Have a chat. Is there any charge or is it? No. Above 7 can do this. So at 1:30 I can. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ then you plan to fail. So ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਜਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨਾਲ ਰਿਵਰ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋੜਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਲ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਨਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੈਦਰ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਤੇ ਵੈਦਰ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖੋ 10:30 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ GNG ਸਮੈਥਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਗੋਲਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਉਹ ਲਾਈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਲਾ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸੌਰੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਥਿਕ ਜੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਾਲ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ 2024 ਚ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ 150-200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ LED ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਰੇ ਸੀਗੇ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੋਲ ਹਾਊਸ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਾਲ ਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਰੋਡਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਢਹਿ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੀਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕੈਨਲ ਐਂਡ ਰਿਵਰ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੈਰਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ ਘਾਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਗਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆ, ਆਹ ਹੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮਤਲਬ ਆਉਣਗੇ, ਖੇਲਾਂ ਤੇ ਖੇਲੂਗੇ, ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਲ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਆ ਕਾਇਆਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਛਿੱਪੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ GNG ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਪ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮੈਥਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ GNG ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਅੱਜ ਐਤਕੀ 200 ਤੋਂ 250 ਬੰਦਾ ਆਇਆ, 250 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ 200-250 ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਇਆਕਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੱਪੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਥਿਕ ਦੇ ਵੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੇਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਆ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰੀਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਆਕਿੰਗ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀ ਆ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਥਿਕ ਵੱਲੋਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰਡ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਤੇ 2 ਪੇਰੈਂਟਸ, 4 ਜਣੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ, ਸੋ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਥਿਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਲ ਲੱਗੂਗੇ, ਗੱਤਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਵੀਸ਼ਰ, ਢਾਡੀ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੇਅਰਗਰਾਊਂਡ ਰਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਊਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਰਕ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ 7 ਮਈ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੌਟ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੋ 7 ਮਈ ਦਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਡੇਟ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੋ ਲਾਈਵ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸੌਰੀ 11 ਮਈ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦਣ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੋਢਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਜਥੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗੇ। ਤੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ 18 ਮਈ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ 18 ਮਈ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੌਕਲੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬਿਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੇਖ ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 3-4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8-9 ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਇਟਸ ਫਾਈਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਥਰੂ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਗੋ ਥਰੂ। ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੇਕ ਕਰੋ, ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਆਪ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਉਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਆ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਡੇਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰੀ ਭੈਣ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਅਮਨ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਾ ਕਰ ਦੋ ਇਸ ਸਾਈਡ 40% so he's coming in here. Oh, पानी हो रहा है, it's like one ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 40-50 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਰਹਿਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ oh all right, let me call him, hold on, 100 ਤਾਂ ਲੈ ਆਵੇ ਫਿਰ, let me call him, hold on।
Where's the tripod? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਬਸ ਆਇਆ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਾਦੀ ਵੌਇਸ ਨਾ 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 ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ Ekam. Oh my God. Should we do the Q&A now then? Do the announcement on the mic that we're going to do a Q&A. So get in and karna pehla. Hold on, let me Where put the? Oh, here it is. I was going to do a little video first. Like, you can do it, bitchy. Just do it, bitchy. Yeah, you know the logic, sound quality. Nahi ta ho jandi hai. Yours should be alright if you got someone near you. Hopefully it should pick up. So just make them stand close to you. Okay, where's the kids going? Yeah, bring them over here. We're gonna ask them the question. They're getting more buddies and stuff. They're getting more people. Okay. They're getting more followers. The police here. You got Khalsa. You for the. You know what? So you know there's the GNG picture behind you. Can you see it? Alright. In center of you guys. Okay, but you can. It's fine. Is it here? Yeah, Good too. That's fine. Okay. I was gonna say. No, so we'll have them here. Have them on the side. If they come back. Alright, who do you know? The Q&A is us asking them questions, isn't it? So. It's us asking them questions. You got the questions now? She's told us a question, but she hasn't. Can we just have your phone with the questions on there? Yeah. Thank you. She didn't trust me. She went for you. How do I get off this? I don't. We're asking this one. Which let's see if there's Vaisakhi ones related. Okay, basically, yeah. Okay, yeah. Start with that one. Which one? Basically, yeah. Jide koi is like related with the Vaisakhi. Yep. So like, do the which location was Vaisakhi? Khalsa. Or Tika. Okay, quick fire. बढ़िया है इधर हम सी तैयारियां करते हैं इधर हम सी बहुत चला लेंगे technology will work really. But yeah, I believe this is all all good or see the good thing is it's really bright. Yeah. Alright, come on then, come round, man. Oh, I don't wanna. Nah, it's good, man. Look, he's actually proper confident. That's what you like to see. Like, he's on it. That's good. It's not hard questions. I'll give you that much. We'll go to the harder ones. It will be. We'll start off first. Because we are gonna give you a mic, so you kind of got like, It's your. We'll do a test run without the mics. I'll put this back like somewhere in my pocket. Yeah, to be fair, we don't need that mic for this. Well, they'll hear you. Sangata will hear that something's happening if you do use it. The thing is, we'll do a test run, and then we'll have everyone come over. Yeah, like everyone in that bouncy proof castle. concept, yeah, like come around a little bit. Ah, forward, yeah. But why are you here?
Do you want us to introduce ourselves or just go straight into it? No introduction because this is going live, so Sangata will be joining at different times. Okay, everyone's gonna say their names, yeah. All right, and now basically, yeah, you can do that. Like obviously don't say something stupid. Like it's gonna be a live camera, but like enjoy it because at the end of the day, yeah, look, this is an opportunity now for you to get involved. Like save an opportunity, stuff like this doesn't come around all the time. So the fact that you even stepped up to be like, yeah, I'm happy to be on camera, that's really good, man. That's incredible. There's a lot of people here who are older than you, more knowledgeable. Like, see these things here, yeah. Like, they could come and they might be scared to talk. I'm ready. Right, yeah. Okay, so it's live. Okay, we're gonna record right now. Yeah. This one be live. ठीक है. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. I'm VAISAKHI Singh ji. This is Ishwar Singh ji. Okay, so we're here with the Khalsa Forge here today, the young Jangia, and we're going to ask them some questions, and we're going to see just how educated our amazing Pant is. So, Paji, jump in as well. Okay. So look at that. So, first question, Paji, go for it. In which location was a Khalsa Pant created? So, celebrating VAISAKHI. What's the exact name of the location? Nope, that's not what we're looking for. What's the exact location of the name? Which Gurdwara was it at? How about that? Takht. Okay, that's a clue. He's got it. He's got it. Yo, Damdama Sahib, Azur Sahib, Kesgar Sahib. Okay, so that's how the game is gonna go. And if you get one right, we get one of these amazing prizes, the sweets. And if they get it wrong, then I get to take the sweets home, and that'll make me very happy. So hopefully you get them right. Okay, so let's go to the next question. Paisa. So, go for one of the easy ones. What month is the festival of VAISAKHI celebrated in? April. And what is the Desi Mahina? VAISAKHI. Okay, so that's one sweet for you, Singh. I think, guys, you need to remember if he's about to talk, just step in front of him like no. Okay, next question, G. Next question is how many Panj Pyare were there? Panj. Okay, that was an easy one. Who was first in that one? I think Paji was first for this one. Okay, names. You were definitely last on that one. So and he was there because he had 4. And you were there first. There we go. Okay. Bit of a harder one, bro. Go for Bit of a harder one. Medium. We'll go medium and then we'll go hard. We'll see. Medium question. Okay. Okay, you know, medium. We've already answered a medium. Okay. We're going to a harder one. Give me a second. So, what is the meaning of by their saying his name? What does it mean? Kind. I'm not gonna give it that. Kind is soft version. What's the full definition of the word? If you say someone's very dialu. Forgiving. Like, I don't know how to explain it. Jada sar nu maaf kar danda. Okay. I think it's not just about forgiving. And you can answer in Punjabi or English is fine. Yeah. Okay. There. You lot. Guys. There. What does it mean if I say tu bahut dialu hai? What does it mean? No idea. So the key word we're looking for is compassion. We talk about forgiveness and we talk about pyar, but the core of each of those things is compassion. And compassion is that pyar that's beyond, it's that ever flowing that we see in all terms. That the way they describe God is all loving, beyond the pyar, beyond the kirpa, beyond the daya. Okay, so let's get some more. Okay, next one. Now, what is VAISAKHI Singh Ji's original job? Original job? Yes. Oh. What's the original? Before they were a Panj Pyara, what was the thing they did? How did they earn money? Farmer. No. Farmer. Were they a farmer? No. No. Were they a carpenter? No. Sing. It has to do with. Okay. Huh? No. It has to do with hair. Kesh. And it's not what you think. Barber. Yep. Barber. They're a barber. Nai is what we call them. A nai. There you go, Sing. So now think about that. A person went from being a barber, something he's very much against Sikhi, right? We wouldn't think that the barbershop, that's a good people, no? But look at that, the person who's owning the barbershop, they became the Panj Pyare. They became the people that we look up to today. All right, so go with what's slightly easier. Slightly easier. Okay.
So, medium. okay. Some of the Panch Pyare were shaheed at this battle. Which battle? Battle of Chamkor. Singh got it first. Very nice. Which one go first? Singh over here. Big profit now. Big profit. Okay, Okay. 2 more big questions. Okay, I'll give you an easy one. Then we're going to a very, very hard question. Yeah. What time do we have to wake up? As all Khalsa Panth people, if you're part of the Khalsa, you have to wake up at this specific time. Number one, what time? Amrit Villa. Now, what time is Amrit Villa? Yeah. ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਰੇ 2 ਵਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ Okay, give us a time range then. So give us a range. Yeah. 24, yeah. So, it's before the sun comes on. So and before the sunrise. So in the UK, we tend to say Amrit Vela is between 3 and 6. But the earlier you can do your Amrit Vela, the more Bani you can do is always good. Yep. So absolutely smashed it with that answer. So I'm gonna give you double. Last question. Whoever gets it gets three sweets. 3 sweets. Okay, so we want a nice, quick bang answer. Okay, so what is the name of the ancient Sikh scripture that is said to be lost in the Battle of Chamkor? I'll give it to you if it's like brief. ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ Lost and no. Lost during the Battle of Chamkor. It's not like one specific answer. It's like it's very vague. Not a great question. I know that's the only very hard one. That was kind of it. Say again. Say the question again. Okay. What Pothia were lost during the Battle of Chamkor, Sahib? Written by who? Written by who? We'll give you that much. Ratan Singh Pangu. No, not Ratan Singh Ji Pangu. Just think general. Pothia, Battle of Chamkor. Who would have lost Pothia? Handi. Guru Gobind Singh Ji. There you go. So, by Ratan Singh Ji Pangu, what's their history? Does anyone know? By Ratan Singh Ji Pangu, what did they write? By Ratan Singh Ji Pangu is most known for writing Panth Prakash Granth. So, a very important Granth in our history that tells us the history of the Khalsa post the periods that are talked about in Sri Suraj Prakash. So in these grants, it's very important to learn our history. And Pai Ratan Singh Ji Pangu is the, I believe, grandson or great grandson of Pai Mehtab Singh, the same Pai Mehtab Singh that freed the Darbar Sahib from Masarangar. And from that lineage then comes Pai Subeh Singh, who was that incredible general in 1984. So guys, absolutely smashed it. You want to do some more? Okay, let's bang through some questions. Okay. Okay, now here we're gonna look for some like deeper answers. So I'm gonna ask you a question. I'm gonna point at someone, and I want you to give me a full answer about what you think. Does that sound good? Okay. And you at home as well. Let's hear your answers in the comments. Okay. Okay. What are the qualities of the Khalsa? Qualities. What should the Khalsa be like? Yep. Yep. So at the moment we've got 5Ks, but what are the qualities? So that's the lifestyle, that's the red. Jabba, me want to sing. Where does that come from? Who said that? Guru Nanak Dev Ji's Pasha. So how do we, what does those 3 things mean? What does that mean? What does Naam Japo mean? To jap naam, to sing the praise of Waheguru, to say Waheguru's name, call out to God and build that connection. Fir kirt karo, what does that mean? Yeah. Do honest work, do hard work, don't get your money from dodgy means, basically. Okay, and then what's left? Vand ke shako. What's Vand ke shako? What do we share? Just like sweets? Gojivi. Everything. So what we're doing now, when we're talking to each other, is that Vand ke shako? Why? Even if you're just one, all of these things are Vand ke shako. Okay, next question. Now this is, I want you to go really in depth. Why do we have a Nagarita and a Vaisakhi? Why, especially, number one, we're in England, we're not in India. Why do we have a Nagarita? Why do we have Kirtan and Nagarita? Why do we spend so much money just to give out food?
Realistically, there's no point. I say there's no point. What is the point? Tell me. ताकि सारी जिवें ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਇਆ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਜੂਇਸ਼ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਮਿਲੇਗਾ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ Absolutely beautiful answer there. Talking about the fact that these Nagar Kirtans give us the opportunity to go out there, show the world exactly who we are, exactly how incredible we are, and exactly how beautiful that message of Guru Nanak Dev Ji is, how powerful that message of Guru Gobind Singh Ji Maharaj is, and how absolutely perfect Tan Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj is. So, have you got any other points, things? Got any questions? You would like? Can you just do more questions on this board? Okay, more questions. Look at that. How hungry they are for knowledge. How hungry they are to prove themselves. Okay, so Vaisakhi was at the time of which Mughal emperor? Now we got some Dunga questions for you guys. Let's see how much is this 1699? Yes. Yep. Jahangir? No. The one before, right? You have to have a name. Which Mughal emperor? Think about this, yeah. Think about events even like closely related to Vaisakhi. What happened after Vaisakhi? What happened before Vaisakhi? Who was the emperor that was kind of controlling everything at that time? Tanu pata hona jayega. Come on, single. Not Aurangzeb. Aurangzeb nahi. Nahi. Aga? Aurangzeb? Nahi. Aurangzeb. Now, Vaisakhi, it's all good. We say, okay, so Sikhya, Khalsa Panth Sikhya, right? Yeah? We say that. But there's some Sikhs where some stuff. Let's say I was a Gora, an outsider. I showed you, oh, Singh has Shastra in his Damala. Or has stuff in his Damala. You have stuff in your Damala, but this Singh doesn't have stuff in his Damala. What is that? What are you going to answer me with? Like, why is it different? Why is his Damala different to mine? Why is he got a Patkam? Why do you have a Pag and he has a Damala? What would your answer be to that? ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਐਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਦਸਤਾਰ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਮਾਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਦਮਾਲਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਰ ਪੱਗ ਵੀ ਸਿਰ ਢੱਕਣੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਪਰ ਉਂਝ ਵੀ ਦਮਾਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ 110%. At the end of the day, the first thing is this: to keep your case, to cover your case, and if the simple thing for you is to cover your case with a pug, then that is okay. But look at the beautiful form of the Khalsa. You'll see in the videos today, there's people in Bana with that full roop of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. You see the beauty, you see the power, you see how royal and regal they look, and that thing is so important. It's so incredible to take advantage of that. So that's a very, very, very beautiful point, Singh. So do you have any questions for them? Because it's just me banging that question. No, carry on, bro. Carry on. Okay. Next thing. Okay, we'll do a quick one then. First of all, tell me, how many years has it been since that first Amrit in 1699? And we're in 2025. Do the math watching quickly. this in the future. 326 years. What you are. Smash this thing. 326 years. Okay, we're gonna go something just... It's too much profit, man. It's too good. Okay, I want you to give me the political significance of Guru Sahib making the Khalsa. The political, not the religious. Rajniti anusar. Rajniti anusar na Khalsa kyun banaya gaya? ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲਿਆ ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ What does that mean? ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਲੇ ਮਲੇ So why do we need Raj then? Sada Raj the kilo hai. Asi bas japi tapi ban sakde ya. We can sit in a board outside just do a bhakti. Is that not enough? Why do we have to be Raja? Why did Maharaj tell us that we're going to be Maharaja of this world?
So look at this. We say, Dilli tak tab bhengi, aap gur ki fauj. We say this dohra. We say all of these things. We talk about how Raj karega Khalsa and all of these different concepts. But sometimes we leave it as just concepts. But these concepts are not just theories, they're practice, they're important, they're application. And each and every day, what we look at is this: for us to be the Khalsa that we want to be, for us to do the things we need to do, we need Raj, we need power, we need strength. Look at the incredible work that organizations like Khalsa it can do. They can fly around the world and save people in hurricanes, in natural disasters, in floods. They go there, and that's the power of the Khalsa. And they can only do that because they have that financial backing. They have the helicopters, they have the planes, they have the ability to do that seva. And with Raj, we get the ability to do seva. It expands our reach. If it's us in the park today, we can clean up the park. But if we've got the funding, we've got the Raj, we've got the infrastructure, then we can clean up the whole of Smethwick. And then once Smethwick's clean, we can clean the whole of Birmingham, all of the West Midlands, all of the UK. And then at that point, we clean the whole world. And I look at that, that's how the Khalsa Raj happens. The Khalsa Raj is something that happens when we become so pakka in our Sikhi, when we become so incredible in ourselves, that we can step forward, that we can do something, we can change the world because we changed ourselves. We became that Khalsa Guru Gobind Singh talked about in those Rataname that we read, that beautiful, beautiful Khalsa that does these incredible things. When we step forward, we be those people, then we can make those changes in those world. Then the people of the world will come to us and say, please, take care of us. When we saw the farmers protest, when the farmers left Delhi, the people in Delhi said, please stay. They said, take care of us. They said, whilst you were here, whilst the Khalsa was here, it was safe to walk around at night. Whilst the Khalsa was here, no one was hungry. And then now that you are leaving, we don't know what we're going to do. Now look at the state of Delhi. Now look at the state of India. But look, where the Khalsa is, there's beauty. Look what's happening here today. Everyone's smiling. Everyone's happy. Everyone feels fulfilled. Everyone feels content. Why? Because the Khalsa is showing that full pyar, that full strength, and that full Raj. And that Raj is a Dayalu Raj. It's a Raj that is Helemi Raj. It's a Raj of pyar, of Daya, and of Seva. So I think with now we'll finish up and we'll come back to you guys in a little bit. Thank you so much to the Pajangis for the incredible answers, inspiring everyone. I'm sure the ones listening back there are going to be inspired. Do you have any last message for the whole world watching from Smethwick Gurdwara YouTube channel? Look at that. Getting humble after all of that. Just be inspired. Bring your kids to these camps. Bring your kids to these places and get them involved in Seva so they can be as incredible as these incredible things here today. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sure. We can do, but the only thing is, we need it to give us a time, like a stop, as in like how long you want to do it for, and we get a little bit of a bigger crowd. Because we're happy to do it with a smaller crowd, but just give us time. Yeah. We didn't know like when yeah, it's going to finish at 2:30. Yeah. So go up on the I'll take off. Back again. Yeah, well, there we go. Okay, no, let's do basics now. Wow, I just got ignored. Bro, I am a big fan. Look at you, you've got a big fan.
No, it's not. Yeah, we go on this one here. Drive cycle it. Go on. Go on, get on it. Down this one. I don't know why. But this one's more. This one's a nicer one. Yeah. Oh, they got to stretch. Go around. I've got that was a camera there. Oh, we so walked in front of that camera. Nice to see you again. Nice to see you. All right. All right, okay. That's not us doing it, but we might keep Turn around this way. I was like, no, you should just turn around this way. Wave. All right. Nice. All right. Yeah, sorry. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਤੇ ਕਨਾਲ ਐਂਡ ਰਿਵਰ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਂਸਿੰਗ ਕੈਸਲਸ ਤੇ ਕਾਇਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਕਨਾਲ ਤੇ ਰਿਵਰ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਵੂਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕਸ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਨਾਲ ਐਂਡ ਰਿਵਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਾਇਆਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ। ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਲਾ ਪਸਟੂਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਰਥ ਸਟਰੀਟ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਠੀ ਵੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਆਰਟਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈਏ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਵਾ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਇਆਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਆਕਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Just switch it off. हो गया? You know what I was saying to Ryan? उधर ला दिए कैमरा कायाकिंग के फिर कर देगा ना इस लाइव। सो इत्थे खालसा जी बच्चे देखो फन कर रहे हैं। इत्थे परिवार भी बैठे हैं। भाई जी का खालसा फतेह जी ठीक हो? ठीक हो?
ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬੇਲ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਹਾਂ ਬਾਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹਦੇ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਰੁਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਗਾਨੀ ਕਨੀ ਡੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਸਮੋਸਾ ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮੁਰੇ ਹਟਾਇਆ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਇਆ ਮਾਮਾ ਕੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਕਿੱਧਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਾਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਆਹੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ अपने कराए तो बलजिंदर ask him to wait in a queue. Ask him to wait.
Yeah, let me get the... My son's dead.
Bring push away from there, but yeah, like that. There you go. Hold your paddle. Hello. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਸਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਲੇ ਹਲੇ
swimming? Hello? Have you guys swimming? Ask them if you can get on. No, but just take your names on there. Let me ask.
मेरे वर्गे पढ़ लिया जरूर निकल जाना चला जाओ संदीप सीरत आ जाओ सीस गुरु घर चले आ जाओ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕੱਢਣੀ ਚਲ ਆ ਜਾ ਸੀਸ ਪੁੱਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜੀ ਪੇਪਰ ਨੋਟ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ Here? Oh, the flag. Okay. Have a look. Do you want to have a look? Come here. The flag. It's not a dish. After this, the flag. यदि उड़ के थल्ले न डे दे पानी Only the flag. It's our home is connected to them. That's okay. Closing eyes half do with that to me.
Are you going now? Could you help us get the gazebo down, please? Just sort the camera out, okay? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸਾਖੀ ਬਾਏ ਦਾ ਕਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਾਲ ਐਂਡ ਰਿਵਰ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੇਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਗਈਆਂ ਹੋਊਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝੂਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਟਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਗੱਤਕਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ, ਕਵੀਸ਼ਰ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।